afternoon, everybody. It's always difficult to be after lunch. The number of panelists shows that is the truth. So my name is Duro Sessa. I am the judge of the Supreme Court of Republic of Croatia, but I'm here in the capacity of the president of International Association of Judges. And I'm very honored to be part of this big event and actually representing the 92 associations of judges all around the world. Today, we have, for the moment, two panelists. One is the judge of the Supreme Court of Albania, and another is president of the Constitutional Court of Equatorial Guinea. And it will be interesting to hear the different aspects of our topic, which is the constitutional control of laws, which is, in my opinion, controversial from the beginning. Not that it is wrong, but it raises some issues because the laws are delivered by the parliaments in the democratic procedure, and so it is those parliaments made that kind of regulations, laws, constitutional bills, allowing somebody outside of the parliament, the Constitutional Court, to control their own work. And as the laws are part of politics, they are a result of political debate and political compromises in the parliament. It is something which is, from that point of view, controversial, not in a right sense. The idea of just to give some historical background, the idea of constitutional control of laws started in Europe after the First World War, first in Austria, and then in that time Czechoslovakia, and then Liechtenstein. And that was the Austrian legal professor Kelsen who started that it would be necessary to have the body which will control the constitutionality of the laws outside of the parliament. And now it is a prevailing model in Europe. Opposite to this model is the Anglo-Saxon model or the American model, where the ordinary court, actually the Supreme Court of the United States, is also acting as a constitutional court. There are some differences during Europe in a way how the Constitutional Court has its authority, what is the authority of the Supreme Courts in that respect, but the main core model is as it is. It is interesting to mention that in Italy, after the Second War, they firstly introduced the American model, but in 1947 they quickly decided to go back to European model, which is also a proof that in continental Europe or those countries which inherited the tradition of continental law, the American models and the American examples usually doesn't work. It is also, if I may say now, seen in the countries of new democracies where there is a great influence of introducing democratic institutions by United States during the 90s, where they pushed some of their solutions in the judicial system, and usually they don't work because the whole system has to be arranged that way. There are two main reasons. One is centralization, which means that there's only one body which decides on the constitutional laws. And the second concept is that it's the abstract control. It is not, that means it is not connected with the case, with some judicial procedures. The only example which shows different is Portugal, where the judges can decide in a particular case not to apply the law if they think that it is unconstitutional. In other European countries, it is not possible.
So there are differences who can apply to the Constitutional Court, what are the forms of this application, what is the role of the Constitutional Court, but that is something which I will leave to the panelists. So firstly, I will, in the order of schedule, give the floor to the President of the Constitutional Court. Muchas gracias. Soy el presidente del Tribunal Constitucional de Guinea Ecuatorial. Me corresponde hablar sobre este importante y espinoso tema a la vez, que es la reforma de la ley fundamental de las constituciones en momentos de crisis democrática. Señalo que el tema es a la vez importante y a la vez espinoso si se tiene en cuenta que la importancia le deriva del hecho de que la misma ley se vuelve obsoleta en un momento dado cuando ya no responde a las necesidades por las que se ha sido creada. Es obra de todo ser humano que con el tiempo va perdiendo eficacia y en un momento adecuado se requiere su reforma en beneficio de la colectividad. Y en segundo término es espinoso si se tiene en cuenta de que si la reforma misma de las leyes ordinarias ya tiene su, entre comillas, picante, imagínense ustedes cuando se trata de reformar leyes que afectan a los derechos democráticos y la convivencia democrática de los ciudadanos. Este picante se multiplica por 1000. Por lo tanto, concluimos que vamos a ver qué problemas tenemos para intentar dar solución a ese espinoso tema. En primer lugar, los intereses en juego cuando se trata de una crisis democrática son tan elevados que le resulta difícil al legislador congeniar todos los elementos en juego para conseguir un orden jurídico apropiado y a la satisfacción de todos. En segundo lugar, en lo que respecta a los tribunales constitucionales, por ejemplo, el de mi país no tiene la facultad de la intervención de oficio. Es decir, que por mucho que de hecho o de facto o por ley tuviese el Tribunal Constitucional de mi país de encontrar un aspecto que requiriese una reformulación, un cambio de la ley, no lo puede hacer nunca de oficio. La ley no le faculta intervenir de oficio, sino que es siempre a petición de la parte agraviada. Llámese un ciudadano, llámese instituciones, llámense partidos políticos, etcétera, etcétera. Pero el Tribunal Constitucional tiene las manos atadas para intervenir e iniciar una acción de esta naturaleza, puesto que, por otro lado, se sabe que la iniciativa legislativa no corresponde sino a determinadas personas, que es el Parlamento y nunca el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, nos damos cuenta de que el Tribunal Constitucional de nuestro país tiene las manos atadas para una iniciativa legislativa que dé como resultado cambiar las leyes en momentos de crisis constitucional. Sin embargo, las partes agraviadas que tienen esa facultad de solicitar el cambio de las leyes en tiempos de crisis democrática tienen todas las herramientas en juego que solo ellos pueden ejercitar, llámese el Parlamento, llámese un ciudadano de a pie, llámese cualquier persona que viese afectados sus derechos fundamentales en momentos de crisis democrática, pero jamás el Tribunal Constitucional. Por otro lado, es de todos conocido que el Tribunal Constitucional no tiene fuerza ejecutiva. El Tribunal Constitucional no ejecuta ni una sola resolución. Cuando los tribunales constitucionales se ven inmersos en tener que dar solución a un tema, lo único que hace es dictar resoluciones, emitir informes, hacer recomendaciones o sugerencias a la autoridad o al poder que le corresponde ejecutar dichas resoluciones, pero el Tribunal Constitucional no puede ponerse a la calle a imponer ninguna decisión que hubiese adoptado con respecto a las crisis democráticas o con respecto a cualquier otro fenómeno de sus atribuciones. Es más,
al Tribunal Constitucional de Guinea Ecuatorial le corresponde dictaminar, mejor dicho, sobre los recursos de amparo constitucional. Pero una vez que el Tribunal Constitucional reconoce el amparo a raíz del recurso de amparo constitucional dado, solo se limita a remitir la sentencia correspondiente al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, que es el encargado de ejecutar la determinación del Tribunal Constitucional. No sé si así ocurre en todos los demás tribunales constitucionales del mundo, pero ese es el caso de mi país. Por lo tanto, si el Tribunal Constitucional no puede actuar de oficio y solo se limita a emitir informes para que sean otros órganos los que lo lleven a ejecución, y estaremos entendiendo que ni tan siquiera tiene iniciativa legislativa, veremos que lo mucho que puede hacer el Tribunal Constitucional es intervenir a posteriori, porque cuando el Poder Ejecutivo o el Legislativo elaboran las leyes, no siempre cuentan con la participación de los tribunales constitucionales. Nos vemos con que se elaboran leyes, se dictaminan, se sancionan, pero cuando la ley ya resulta inconstitucional es cuando dan parte al Tribunal Constitucional, si acaso para remediar la situación. Y también tenemos en cuenta que hablar de reformar las leyes en momentos de crisis constitucional suele en algunos estamentos abrir muchas heridas, porque son tantos los intereses puestos en juego en los temas referidos o referentes a la Constitución. Imaginémonos, por ejemplo, el tema de unas elecciones. Hay tantos elementos en juego que se abren muchas heridas entre los estamentos, entre los interesados en postular lo que llamemos el sufragio activo o pasivo, el de negar a un individuo intervenir como votante o votado, suele abrir muchas heridas entre las instituciones y, como no, entre algunos poderes del Estado. Y yo me atrevería a decir, la reforma de las leyes constitucionales, las leyes en general, es tan importante que yo iría más allá. Y no solo las leyes, sino incluso de otros instrumentos jurídicos sin rango de ley. Lleguemos, por ejemplo, a decretos que no tienen rango de ley, que lleguemos a resoluciones administrativas, lleguemos a otro tipo de resoluciones que dicte el Ejecutivo, pero que de alguna manera pueden poner en juego el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales de las personas. En este sentido, estar en juego los derechos democráticos de los ciudadanos. Pongamos, por ejemplo, los agentes de tráfico. En mi país ocurre los agentes de tráfico que, por razones X, pueden distorsionar el ejercicio de las libertades fundamentales de las personas. Y esta resolución, aun no teniendo rango de ley, debería ser impugnada y resuelta por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, insisto que ese aspecto no solo se debe contemplar en la vertiente de reformar las leyes en momentos de crisis o revisar las leyes en momentos de crisis, sino incluso ir hasta estamentos jurídicos de menor graduación en el ranking de la ley. Y la pregunta, con eso termino, no tengo mucho que decir en ese sentido. Hasta eso preguntamos hasta qué punto vamos a seguir manejando nuestras leyes en ese sentido, que los tribunales constitucionales tienen las manos atadas, no pueden intervenir de oficio, sus resoluciones no son ejecutadas de inmediato, tienen que pasar por otros órganos para ejecutarlas. ¿Hasta qué punto vamos a poder resolver el problema que ha dado origen a la ponencia que estamos llevando a cabo hoy? Por eso acabo mi ponencia haciéndonos esa pregunta de que de la intervención que todos hagamos aquí podamos encontrar qué solución dar a ese espinoso tema de que el Tribunal Constitucional, al no poder ejecutar sus resoluciones, sin embargo se encuentra con la necesidad de revisar algunas leyes que afecten al sistema democrático de un determinado país. Gracias.
And now give floor to Judge of the Supreme Court of Albania. Yeah. Thanks, Judge Sessa. Actually, it was interesting when I was trying to understand my colleague from Equatorial Guinea. I needed a translator's device, and I couldn't get it if I didn't leave my ID with the person there. And I was thinking if it was a law that demanded me to give my ID in order to have a device to understand others, would it be constitutional? Let's start it from here. I was when I was chosen to participate in this panel. I tried to limit my speech to 5 minutes. Now that I see that our panel is decimated, I will have to increase a little bit my my speech, but I will try to leave room to other comments and discussions, because actually the theme that we discussed today is very important and it's very crucial. I have titled my speech, Evolving Models of Constitutional Review, the Albanian Experience Between Centralized Oversight and Judicial Innovation. My speech explores the evolving nature of constitutional review in Albania, highlighting the shift from a strictly centralized model towards a hybrid approach influenced by international jurisprudence, especially the European Court of Human Rights jurisprudence. Using the Shpata case of 2021 of the Administrative College of the Supreme Court of Albania as a focal point, the analysis situates recent judicial innovations within broader trends of legal and within broader trends of legal harmonization with the European Court of Human Rights, raising important implications for constitutional interpretation, judicial independence, and the separation of powers. As we all know, conflicts are an inherent feature of human society. Since antiquity, societies have relied on binding rules to manage disputes and ensure social cohesion. Laws, like any human construct, are subject to imperfection, and so too is the legislative process. The challenge, therefore, lies not only in creating laws, but also in ensuring their ongoing alignment with constitutional principles. The necessity of judicial delegation, I'm speaking here of the delegation of the judicial activity as something that is necessary to review the constitutionality even of laws, among other things, can be traced to ancient sources. In the Old Testament, Exodus 18:14-24, Moses is advised to appoint capable men to judge minor cases, while he reserves the most complex matters for himself. This division of judicial responsibility mirrors modern court systems, where justice is administered through a structurally hierarchy of lower and higher courts. The biblical model reflects a fundamental truth. No single body can resolve all disputes justly and efficiently. We must also acknowledge that nearly all modern states are governed today by a written constitution or a constitutional corpus that defines the structure and operation of the state. As the late US Supreme Court Justice Antonin Scalia observed, the word constitution denotes fundamentally structures. It means a structure. Like any structure, it requires regular maintenance to fulfill its purpose. As the supreme law, the Constitution must serve as the ultimate standard against which all other legal norms are measured. Laws that conflict with the Constitution must be invalidated. However, political influence, particularly with legislative bodies such as the Parliament, can result in the passage of laws
that deviate from constitutional standards. Hence, we need a constitutional review of laws. When a law gives rise to constitutional conflicts, the judiciary becomes the critical safeguard. Depending on the model of constitutional review that was mentioned by Judge Sessa, which can be centralized or decentralized, different courts are empowered to assess constitutionality. In decentralized systems, like for example the United States of America, any court may refuse to apply an unconstitutional law. In centralized systems, which are mainly found in countries that follow the Austrian or Austro-Germanic model, only the Constitutional Court may formally annul a law. Under Article 145 of the Albanian Constitution, judges are required to apply the Constitution and the law. However, if a judge deems a law unconstitutional, they may not disregard it unilaterally. Instead, they must suspend proceedings and refer the issue to the Constitutional Court for it to decide. The Constitutional Court has the sole authority empowered to abrogate laws. Now, although the Albanian legal framework adheres to a centralized model, a 2021 decision by the Supreme Court of Albania in the Shpata case that I mentioned earlier introduced somehow a third innovative pathway. In this case, the Supreme Court considered the judgment of the European Court of Human Rights in Dauti versus Albania, where Albania was found in violation of the European Convention of Human Rights due to the lack of judicial review over factual and legal matters decided by a medical commission for the assignment of the capacity to work. It was a kind of a special commission that said if you are able or not able physically to work or mentally. The domestic law in question had previously been referred to the Constitutional Court by the Supreme Court, and the Constitutional Court rejected the request to annul the provision, the relevant provision, citing a lack of jurisdiction over matters of statutory interpretation. So the Constitutional Court basically held the ground that interpreting the law is a matter for the Supreme Court and not for the Constitutional Court, although the Supreme Court had raised concerns about the constitutionality of some provisions of the law. Faced with the procedural dead end, the Supreme Court decided to disapply the domestic law, relying on the supremacy of the international human rights obligations, especially by the binding nature of the European Convention of Human Rights under Article 17 of the Albanian Constitution and the relevant articles of the European Convention. The Shpata ruling, while narrowly tailored to a situation involving the European Convention of Human Rights, or European Courts of Human Rights precedent, represent a theoretical and practical breakthrough. It establishes that in exceptional cases, Albanian courts may refuse to apply a domestic law when it directly contravenes European Court of Human Rights standards and thus violates also the Constitution, which explicitly incorporates the protection of the European Convention of Human Rights as a minimum threshold for the protection of the Albanian Constitution. This approach enhances the harmonization of domestic and international legal standards, but also raises some critical questions. First of all, what are the limits of judicial discretion in disapplying legislation? How do we measure it? Can lower courts follow this model, or is it reserved to the Supreme Court only? And the last but not least, will the Constitutional Court endorse, restrict, or repudiate this development, this third pathway that the Supreme Court has found? These open questions
reveal the need for a clear institutional dialogue between the Constitutional Court, the Supreme Court, and the broader judiciary to ensure legal certainty, judicial consistency, and the protection of fundamental rights. The Spada case that I mentioned marks a pivotal moment in the evolution of the constitutional review in Albania. While the country formally adheres to a centralized model, this decision signals a hybridization of the constitutional control influenced by international legal obligations and grounded in the protection of individual rights. As such, Albania may be witnessing the early stages of a jurisprudential transformation, one that both respects constitutional limits and embraces the dynamic interplay between domestic and international legal order. It now falls to the Constitutional Court to provide the necessary clarity and consolidation of this emerging third path of constitutional review of legal norms. This was meant just to open the discussion and not to give final thoughts, because it's something in evolution and we are still discussing. But the role of this decision that I mentioned of the Supreme Court, of the Administrative College of the Supreme Court, is binding for all other courts in Albania and has the effect of, I must say, as the same effect as the law itself. So this was something new that dealt with the review of laws in my country, and I'm looking forward to hear if any other country has similar problems, and the audience can help us. Thank you. Thank you. Thank you. As we have still some time to discuss, I would like to open the discussion to the audience, and I would like also to perhaps to steer the discussion into issues which I think are interesting for the legal practitioners. First issue is the relation between the ratified international treaties and the Constitution. For example, the relation for those from Europe between the Constitution and the European Convention on Human Rights. Many countries find some solutions in this respect, but recently the Swiss are very disturbed with this concept because of this Klima Senioren case, where the European Court of Human Rights went beyond its practice. So this is one of the issues which I think are something which would be interesting to discuss if anybody of you have any experience in this regard. And the second issue is what are the powers of the Constitutional Court? What are the powers of the Constitutional Court? For example, recently Slovenia, the Constitutional Court declared that the law on salaries of judges is unconstitutional because of how the salaries of judges have been calculated and how the law solved that issue. And in many systems, and in Slovenia as well, the government has 6 months to solve the problem and to deliver a new law. The government to propose and the parliament to deliver a new law which will be in accordance with the decision of the Constitutional Court, which didn't happen. And this is sometimes what usually happens, that the orders of the Constitutional Court are not followed. But in Slovenia, the Constitutional Court has a power to replace the law, but its own decision until the parliament doesn't deliver the law, so this is one tool how to secure that the decisions of the Constitutional Court are really executed as the Constitution provides.
So this is our two issues. I just wanted to open the discussion to the audience and to the panelists. May just add something, because the points that you touched are really important. We have had nearly 2 years ago something similar with our salaries as judges in Albania. There was a mistake in the calculation of the salary of the judge, and things didn't get any better until the Constitutional Court intervened, and they really resolved the issue, and the courts just followed their decision without the need to wait for the parliament to make amendments to the laws that were because the Constitutional Court just abrogated a part of the law and it remained a void, but the courts applied the new regulation as the Constitutional Court said it should be. So without waiting for the parliament to fill the gap that was created. So I think it's a common theme in the judiciaries that things like this happen, and we have found a way to resolve it. So, any comments or questions from the audience? Yes, please. Okay. Mi nombre es Genoveva Meregildo, de República Dominicana. Entonces, sobre los temas, abordando el primer punto del señor, sobre el tema de los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos y cómo es más o menos el proceso en la República Dominicana. Efectivamente, los derechos humanos, cuando es un tratado internacional que versa sobre derechos humanos, pues tienen de una vez que el país lo firma por el Poder Ejecutivo, pues llega al país, pero debe ser sometido a revisión por parte del Tribunal Constitucional para que este tratado internacional, aunque verse de derechos humanos, no violente lo que está establecido en la Carta Magna, que es nuestra Constitución. Entonces, cuando pasa por revisión del Tribunal Constitucional, entonces, y que se verifique que no hay una violación a la Constitución Dominicana, pues entonces se integra como un derecho fundamental, y en el artículo 74, numeral 3, indica que los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, que son ratificados y firmados por la República Dominicana, pues adquieren una jerarquía constitucional. Eso es sobre el primer punto que usted habló. Sobre la parte que habló el señor aquí, realmente entiendo que el Tribunal Constitucional, sus decisiones son definitivas e irrevocables y son vinculantes a todos los poderes del Estado. Pero he podido, de un tiempo a esta parte, poder observar que unas declaraciones que hizo el anterior juez cabeza del Tribunal Constitucional Dominicano, exacto, pues efectivamente él había denunciado que había una serie de sentencias que había emitido el Tribunal Constitucional que no se estaban ejecutando en la realidad. Entonces ahí yo veo la parte que usted habló sobre que realmente no tienen un poder de poder hacer que se cumpla la sentencia que ellos están dictando. También aquí estamos careciendo del mismo hecho. En otro punto que usted habló sobre el hecho de que cuando el Poder Legislativo, que es nuestro, él lo llama de otra manera, Parlamento, lo llamó el señor aquí, pues entonces, ¿qué sucede? Efectivamente, yo entiendo que debiera de ser así, que cuando se vaya a promulgar una ley, pues esta pase por un filtro en nuestro Tribunal Constitucional para que no violente, porque hace poco acaba de pasar un proyecto de ley sobre trata de personas y no sé qué, que bueno, que hubo una revolución aquí y realmente hubo que intervenir, porque se estaban violentando muchos derechos que están en la Constitución Dominicana. Entonces es muy duro que después que promulgan una ley, que salga, después hay que darle para atrás porque la sociedad se levanta y el Tribunal Constitucional entonces sí interviene. Y no interviene de oficio tampoco. Entonces ya, hasta aquí.
Muchas gracias. Mi primera intervención es justamente con lo que usted decía, de que desafortunadamente aquí, como decía mi compañera, carecemos de ese poder ejecutorio que tiene el Tribunal Constitucional. Sin embargo, es importante mencionar que nuestro derecho constitucional es nuevo. Data del 2010 cuando se introdujo la Constitución, que introdujo el Tribunal Constitucional. Y a pesar de que es nuevo, ha sido origen de grandes cambios, de grandes transformaciones a nivel constitucional, porque en nuestro país hay muchas prácticas que no necesariamente son legales, pero son inconstitucionales, que la llevan a cabo las autoridades, incluso, como usted mencionaba, el tema del tránsito. Aquí en República Dominicana, pues suceden ciertas cosas que son inconstitucionales, como que la llevan a cabo las autoridades, como por ejemplo el tema de retener vehículos, por las autoridades de tránsito. Eso pasa aquí también, y algo que se está dando actualmente es el Ministerio de Interior y Policía en sus facultades de mediar, controlar la delincuencia, la paz y de la ciudadanía, pues están reteniendo bocinas de las personas, se las están llevando sin ninguna orden de un juez, están entrando a propiedades privadas, a casas, están cerrando negocios porque ya es tarde para estar abiertos, violentando el derecho de empresa, que es un derecho constitucional, y el derecho de la propiedad, llevándose eso. Entonces, no necesariamente es un tema de que sean las leyes per se, sino las prácticas gubernamentales, que a pesar de que persigan un buen fin, que es garantizar la paz de la comunidad, pues están al margen de lo que son las leyes. O sea, no solamente eso pasa en su país, nosotros también estamos en un proceso de transformación. Y aquí de manera particular, por ejemplo, en mi área de experticia, que es el derecho laboral, yo soy estudiante de posgrado, sí vemos el impacto el impacto internacional o la presión internacional en cuanto a los derechos laborales, y eso se ve mucho en la persecución del trabajo infantil, también en adoptar medidas como el aumento de la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas que se llevó a cabo aquí en el 2017, que fue parte de un tratado internacional. Y eso está pasando aquí. Estamos en un proceso, en una vorágine de transformación. I have a question for you, sir, Your Honor. You mentioned, and please keep me honest on this, that the Constitution, well, the Supreme Court is the one that has the power or is entitled to interpret laws. However, what happens if what the Supreme Court establish or interpret any law, it is in certain way contradictory to what the Constitutional Court says? What happened? How do you handle this? And that will be the first question. And the other aspect will be in the opposite side of what happens here or Nueva Guinea, Equatorial, that here the Tribunal Constitucional doesn't have the power to change laws. In your country, it does. And what has been the result of that in your country? And thank you for your time. Maybe we can do it like a debate, and then you'll have the floor to intervene. First of thing, the Supreme Court in Albania has the power to interpret laws, and when we do a process that is called the unifying decision, then the Supreme Court rules a short paragraph maybe and it gives what the law means in principle. This is obligatory for all courts to follow. Until now, it has never happened that the Constitutional Court has found this kind of activity of the Supreme Court to be in violation of the Constitution. I
don't think it will ever be like this, because when we interpret the law, we are within our jurisdiction, and we don't overstep into the Constitutional Court jurisdiction. It may, in possibility, in abstracto, happen that the meaning that the Supreme Court gives to the law, maybe in some future case, will be found to be in violation of the constitutional of some constitutional principle. This is possible in theory, but in practice, I don't see anything like this happening. Regarding the power of the Constitutional Court, our Constitutional Court has the power only to quash laws. So our Constitutional Court cannot go beyond that and enact new norms. It is for the Parliament and for the people to do that. So in this respect, when some void is created, then it needs to be filled by democratic processes and elected officials who have the duty to keep in mind while enacting new laws what the Constitutional Court has previously said about the constitutionality of some norms or some things. And also, lastly, the Constitutional Court in our country has the power to quash any other decision, administrative, judicial, parliamentary, everything, if it contradicts with its jurisprudence. So everybody can bring a case after they have exhausted normal remedies. They can bring a case to the Constitutional Court if they argue that there has been a violation of the Constitution and of constitutional precedent. So this is in overall the stance in the Albanian legislation. Sorry, if I may add, when you speak about the interpretation of the law of the Supreme Court, that is the role of the Supreme Court to interpret the law, but it is never abstract. It is always based on a concrete case and a concrete relation of facts. And before entering the EU, you will change this ruling that the decisions of the Supreme Court are binding to the old courts. They should not be binding. So the judge of the lower court can interpret the law in a different way. He is free to do that, or she, but it must be the reasons why. And in the relation with the Constitutional Court, it is a difference because the opinions of the Constitutional Court are binding in abstracto. So if the Supreme Court makes a different interpretation by the individual complaint to the Constitutional Court, this eventually will be changed if the Constitutional Court will not change its own case law, which is also a possibility if the Supreme Court shows this kind of argumentation that it is. So it is never binding by any force, it's binding by the argument and binding by the steps. And as in the Moses example, it will be binding through the system of judiciary. And now we have a question there. O incidir sobre la respuesta que acaba de dar mi colega de Albania. Y al empezar mi intervención señalé que efectivamente toda obra humana es imperfecta. Como tal, es susceptible, como no, de impugnación. Los tribunales de justicia de muchos países del mundo, incluido el mío, suelen incurrir en lo que los particulares llaman falta de tutela judicial efectiva. Y cuando un individuo que acude a los tribunales de justicia, incluido hasta la Corte Suprema de Justicia, y un individuo se da cuenta de que no han practicado para con él lo que llamamos tutela judicial efectiva,
desde luego que acude al Tribunal Constitucional mediante el amparo, el recurso de amparo constitucional, en el cual, a modo de ejemplo, puede denunciar que los tribunales de justicia que han conocido de un caso no son los competentes en la materia. Es decir, un delito que se haya cometido, por poner un ejemplo, en Albania, ese delito se juzgue en Guinea Ecuatorial. El perjudicado de esta resolución puede perfectamente acudir al Tribunal Constitucional indicando que no se ha dado cumplimiento a la tutela judicial efectiva porque se le tenía que resolver el pleito en la jurisdicción competente. Y estos son los problemas que suelen conducir a los individuos al Tribunal Constitucional denunciando la irregularidad cometida por los tribunales ordinarios. ¿Qué ocurre a la inversa? Que no sé si ocurre en otras latitudes, pero da la sensación de que existe debajo de la mesa una especie de pelea entre el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios de justicia. Porque los tribunales ordinarios de justicia se recelan y piensan que el Tribunal Constitucional se ha erigido en un tribunal superior a ellos, incluso tratando asuntos ordinarios. Y esa es la típica pelea por la cual los tribunales ordinarios no suelen querer dar ejecución a las resoluciones que vienen del Tribunal Constitucional. Y eso lo vivimos todos, por lo menos en mi país. Y un poco corroborando la intervención de la señora, que efectivamente me disgusta los comentarios que estamos llevando a cabo por un lado y por otro me disgustan. ¿En qué sentido me disgustan? Me disgustan porque todos tenemos los mismos problemas. Un agente de tráfico, por razones X, coge las llaves de su vehículo y se lo lleva, violando en ese sentido el derecho a la propiedad consagrado por la ley fundamental. Y tienes que estar rogándole, yendo a instituciones para rescatar tu vehículo. En ese sentido, me disgusta que todos estemos sufriendo a día de hoy problemas de semejante naturaleza. ¿Y en qué sentido me gusta? Me gusta porque cuando un problema afecta a muchos, va a tener solución a corto plazo. Good afternoon. Hector Martinez from the Dominican Republic. I'm a law student for this beautiful country, and welcome. I have a small question for you, Asim and Duro, y también tengo otra pregunta para Antonio de Guinea Equatorial, pero primero empiezo por aquí. In Albania and Croatia, we have like this, the Constitutional Court, but in the other hand, we have the European Court of Human Rights in Europe. So my question is that what's the difference between these courts? Because we have like this case that the Constitutional Court of Albania, for example, emit a decision, but we can also have another example or another case that the European Court emit another decisions that contradicts these decisions between these courts. And that's my question para ustedes dos y para Antonio de Guinea Ecuatorial. Bienvenido, tengo una pregunta. Usted, si no me equivoco, mencionó que el Tribunal Constitucional de Guinea Ecuatorial, me puede corregir, no actúa de oficio. Exacto. Entonces, mi pregunta es, hay algunos países que hacen lo contrario, es decir, que bajo ciertas situaciones o casos excepcionales sí actúan de oficio. ¿Usted no considera, por ejemplo, de que bajo ciertos casos específicos que mediante una reforma, una ley, se puede establecer, también en su país adopten este tipo de iniciativas? Muchas gracias. Thank you for the question. Actually, I should just give some brief explanation of how our system works. I mean, we have the ordinary courts in Albania. We have the Constitutional Court, which is kind of a special court that deals only with constitutional complaints. And on top of all of this, we have the European Convention of Human Rights, which has its own court, which is the European Court of Human Rights. And the European Court of Human Rights has the power to interpret the European Convention of Human Rights in a binding way for all the countries that are part of this convention. If it happens that the Constitutional Court
gives or takes a stance, and that stance is in contradiction with another stance taken by the European Court of Human Rights, then even the Constitutional Court will have to amend its position to conform to that of the European Court of Human Rights. According to our Constitution, the treaties that Albania has signed, and especially the European Convention of Human Rights, as I mentioned in my brief speech, have a special place with regard to human rights. The European Convention of Human Rights is incorporated in the Albanian legal system as a minimum standard. So we can go beyond that, we can expand the rights, but we cannot contract them. We cannot go below the standards of the European Convention of Human Rights. This is true also for the Supreme Court and for all courts, including the Constitutional Court. So I don't see a case in our system where our Constitutional Court can disregard the European Convention of Human Rights and its bodies. So this is... If I may just add something, the first, what is important to know with the European Court of Human Rights, that you can approach the European Court only if all the remedies in the national system are done. So you cannot jump over the instances to reach the European Court of Human Rights. So the last instances in many countries is Constitutional Court on the basis of individual complaint. And of course, the Constitutional Court, more than national Supreme Courts, is following these judgments. Because if they do it differently, they are going to be blamed, not the regular courts. It's simple. And this question should be asked in a panel behind us because for the Croatia, because the president of the Constitutional Court of Croatia is in this room, so you can also ask him that. He will be very upset, so don't do that. And also it is that, as the colleague said, something is forgotten with the European Convention on Human Rights. It is in convention. So how to interpret the convention is Article 30 of the Vienna Treaty on understanding the convention, something like that, to interpret the convention. So that is it. And the European Court went a little bit further on, saying that the convention is a living instrument, and by applying the convention in their judgments, they are interpreting the convention and building it up. So in many decisions you will see something which is not in the convention. And that is the way which creates some kind of legal uncertainty. But the judges are the persons of practical mind. We are not want to solve the issue. So if the judge is really reasonable and serious and takes care about the persons he or she has in front of it, they will not go beyond, to provoke something and to make that the case will never end. Impossible. And of course, if the European Court of Human Rights squashes or says that some decisions, then it is a ground to reopen the case. So that is how, in a real life, the convention is protected in member states. Intentando responder a su pregunta, le diré que me reitero en lo que he dicho antes. El Tribunal Constitucional de mi país, no sé si en otras latitudes ocurre lo mismo, es el último en enterarse. A la hora de elaborar las leyes no forma parte de ese equipo y solo interviene cuando ya se impugna una ley. Eso hace que siempre trabaje a posteriori. Y efectivamente no tiene poder de ejecución, no puede ir a la calle a retirar el vehículo
que un agente de tráfico haya arrebatado a un conductor. No tiene esa facultad. Al fin y al cabo tiene que recurrir a las autoridades competentes para llevar a cabo el dictamen que haya hecho el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿cómo se puede cambiar esa realidad? Estamos trabajando sobre ello para ver hasta qué punto el Tribunal Constitucional en algunas circunstancias puede también trabajar y actuar de oficio. Le voy a dar solo un ejemplo. Hace poco en París hemos tenido una conferencia sobre las circunstancias excepcionales y se estaba un poco recomendando a los tribunales constitucionales que intervengan sin necesidad de que el asunto sea reclamado a instancia de parte. Pongamos un ejemplo. Nos ha atacado hace poco el COVID y algunas autoridades de algunos países han restringido tan extremadamente las medidas adoptadas para el control del COVID que muchas veces ha rayado los derechos fundamentales de las personas. En este sentido, estamos trabajando en mi país para ver si de alguna manera se puede ampliar el marco de actuación del Tribunal Constitucional de tal manera que en caso de una inundación no se cierre una calle completamente y se limite el ejercicio del libre derecho a la circulación de las personas o la libre expresión. En eso estamos trabajando. Buenas tardes a todos. Gerson Candelaria, abogado de la República Dominicana. Bueno, ya ha quedado claro con respecto al control abstracto de la constitucionalidad y el control previo de la revisión de tratados, algunos colegas lo citaron. Aquí en la República Dominicana también está el control difuso y el control concentrado. Los tribunales inferiores ejercen la constitucionalidad, excepción de inconstitucionalidad. Quiero ver la similitud con las legislaciones europeas con respecto a la excepción en los tribunales inferiores de constitucionalidad y el control concentrado de las decisiones que emiten los tribunales inferiores en la República Dominicana con respecto a la legislación europea. Gracias. If I understood you correctly, it is are the judges of the regular courts have a power to check the constitutionality of the law, saying that they are not going to apply the law because it is against the constitution. So, for example, that's in Portugal. But in many countries, in most European countries, if the judge thinks or feels that the law is against the constitution, he can stop his case and address the question to the constitution. So it will be solved sometime and then to go on. So it is basically the judges do not have that power not to apply the laws if they are against the constitution. But they have a right not to apply the law if they are against the European Convention on Human Rights. They can say this article or this regulation is against the European Convention. In a case that and that, the court said that and that, so the convention will be applied directly. That is the difference between the Constitution, national Constitution, and the Convention, as I understood what was your question. There is a gentleman. Please, like just to add some a short comment. In my view, every judge is a constitutional judge, actually, because when you resolve a case, you resolve it according to law and according to the Constitution. So the application of the Constitution starts with the first instance judge. But we have sometimes a theory in constitutional law that says that when different interpretations of the same norms are available, and, for example, one of those interpretations is constitutional and the others are not,
then it is within the power of the ordinary judge to select the one that he deems to be conform to the Constitution. So in cases of different interpretations of a norm, a judge should always choose the one interpretation which is according to the Constitution correct. And in the end, after doing this, the last word remains always with the Constitutional Court. They can always say that your effort is very good, but still this is unconstitutional, for example. Sorry. Gracias. Soy Roberto Molina Barreto, juez constitucional de Guatemala. Tengo únicamente comentarios porque creo que el tema es muy interesante y tenemos muchas prácticas en nuestros países. Primero que nada, en Guatemala tenemos también un control constitucional mixto. Como dice el colega, todos los jueces tienen que aplicar en primera instancia la Constitución y después la norma que corresponda, penal, laboral, civil, la que venga. En cuanto a lo que es el control de leyes, es la Corte de Constitucionalidad la única que es denominada legislador negativo. Es la única, pues, que puede expulsar del ordenamiento jurídico una norma que se considere inconstitucional. Al igual que su país, también únicamente puede ser a solicitud, en este caso de cualquier ciudadano con auxilio de 3 abogados, porque sí se exigen 3 abogados para esto, y se puede tramitar y resolver una inconstitucionalidad parcial o general de cualquier ley. Pero también se exige, pues, de que sea solicitud. Sin embargo, tuvimos una situación excepcional en 1993, porque la Constitución dice que el Tribunal Constitucional tiene a su alcance cualquier disposición legal para hacer respetar el orden constitucional. Y como muchos se recordarán, aquí en Guatemala en 1993 hubo un autogolpe del expresidente Jorge Serrano Elías. Él suspendió la Constitución, disolvió el Congreso y la Corte Suprema de Justicia y le puso tanques de guerra enfrente al Tribunal Constitucional porque sería el único que podría anular lo que él había dispuesto. Pues el tribunal se reunió en la clandestinidad y de oficio, aplicando esa norma de utilizar cualquier situación que esté a su alcance, anuló las normas temporales que había dictado el presidente Serrano y lo dejó sin efecto. Y bueno, viene una historia que se tuvo que ir al exilio y se volvió a, pues por disposición de la Corte Tribunal Constitucional, se restableció la Constitución de oficio. Es histórico el caso, pero era la única manera, porque si nadie lo iba a pedir, ahí, tal vez ahí estuviera el señor que había pues, hecho este autogolpe de Estado. Y ese es un asunto. Y también existe en Guatemala lo que es la inconstitucionalidad al caso concreto, que este sí es en doble instancia. Cualquier juez resuelve que esa norma no es aplicable al caso concreto y puede ser apelable ante el Tribunal Constitucional, que es quien decide en última instancia. Y finalmente, la famoso que se habló aquí del choque de trenes, porque existe la Corte Suprema de Justicia y existen los tribunales constitucionales y en algunos momentos existe una frontera muy gris de saber cuándo termina la jurisdicción de uno y cuándo la de otro tribunal. Y eso ocurre especialmente en nuestros países porque existe el amparo judicial, que es de la jurisdicción ordinaria, todos los procesos penales, civiles y de cualquier índole, pero contra la sentencia final, especialmente las de casación, dice la ley que cabe amparo y lo revisa entonces el Tribunal Constitucional guatemalteco y lo que revisa es si se cumplió el debido proceso en todo el juicio y especialmente la tutela judicial efectiva, o sea, lo que es los criterios que fundamentaron aquella sentencia.
Si la Corte o el Tribunal Constitucional considera que no están bien fundamentados, manda a dictar nueva sentencia al Tribunal Superior, a la Corte Suprema de Justicia. Y es ahí donde les molesta. Y dicen, ¿pero por qué? Si él no se puede meter en nuestros criterios. Pero la Corte le dice, no, perdone, pero usted no hizo el debido proceso y sus criterios no están ajustados a lo que consta en el juicio, así que usted lo repite. Y entonces se da ese famoso choque de trenes, pero afortunadamente, digo, porque alguien tiene que resolver esto, la propia Constitución determina que las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral vinculan al poder público y que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, y en consecuencia, obligadamente el Tribunal Superior o Corte Suprema de Justicia tiene que acatar aquel fallo del Tribunal Constitucional. Solo un comentario para poder tener, como la colega lo hizo, de las distintas esferas que tenemos aquí en América. Thank you very much. As we are coming to the end and we have to follow the schedule, I will just ask our panelists to give a last comment, a minute or two, and then we'll end our panel. And thank you for the participation, and thank you for saving us, because as you see, we were only 3 of us instead of 6. So it was not, you helped us to finish this panel as interesting as it was. Thank you. I will just make a few remarks. It seemed to me interesting the comparison with the Old Testament that I made earlier about Moses handling only the most important cases. That's how we can view somehow the Constitutional Court, because the Constitutional Court, as our colleague here explained with the example from Guatemala, is very important in crucial times. And for resolving important matters. It is not for the Constitutional Court to deliver everyday justice and to take on any case and to deliver ordinary justice. So this is important to have as a message. We didn't have time, but we should have maybe in other occasions a separate discussion about standards of constitutional review by the constitutional courts. But the main idea is that the Constitutional Court is the court of last resort for defending the Constitution, and in times of crisis, that's more evident. Thank you. La palabra, efectivamente, coincido. Con la ley de Guinea Ecuatorial coincide en algunos aspectos con la de Guatemala. Efectivamente, ese choque de trenes a que alude también ocurre en otras latitudes y obedece principalmente porque la ley de Guinea Ecuatorial exige que para recurrir al amparo constitucional tiene que haberse agotado la vía judicial. Es decir, una resolución del jurado de primera instancia no puede pasar directamente al Tribunal Constitucional habiendo otros recursos de posible impugnación. ¿Qué ocurre? Que después de que la Corte Suprema de Justicia dicte una resolución y la parte agraviada recurre ante el Tribunal Constitucional el amparo, una de las primeras resoluciones que suele hacer el Tribunal Constitucional es admitir el recurso y bloquear la ejecución posible de la resolución impugnada. Ahí es donde se produce un verdadero choque de trenes, porque el Tribunal Constitucional le va a decir, ya se ha admitido el recurso interpuesto por fulano de tal, y mientras tanto queden en suspenso cualquier ejecución posible. Y a partir de ahí todo el mundo debe caer en la lógica de que a la Corte Suprema de Justicia no le gusta que el Tribunal Constitucional le frene los pasos. Eso por una parte. Y ahora he aprendido también que para recurrir, eso no está en nuestra ley, para recurrir ante el Tribunal Constitucional hace falta 3 abogados. No teníamos esto y a lo mejor podamos incorporarlo. Y por último, agradecer la asistencia y perdonen por el español mal hablado. El español es mi lengua de madre.
En Guinea Ecuatorial es el único país de África que tiene el español como lengua materna. Y ya podrán entender que con la mezcla de dialectos a lo mejor no me he dado a entender perfectamente, pero bueno, agradezco su comprensión. Muchas gracias.